Assalamualaikum. Hari ni kita nak servis Perodua Alza. Dia pakai minyak hitam ni ya, manol semi sintetik 1040 filter Perodua. Kita nak servis sekali dengan buat dia punya leaking. Okey, hari tu dia dah tukar ni buat cover gasket yang kat sini. Dah tak leaking lah bahagian sini, dah bersih. Sekarang ni kita nak tukar dia punya filter o-ring dekat bawah tu nampak bawah tu ada filter. Dia punya o-ring yang ni. Dua o-ring ni kita nak tukar. Dia sama je, Perodua Kelisa, MyV, Alza, semua sama. Kancil tak ada ni, kancil dia direct off filter. Kita tunjuk halang dah ada enjin kat sini kan. Ini kancil. Kancil dia tak ada housing. Dia direct block terus off filter ni. Dia tak ada o-ring, off filter o-ring sebab dia direct all filter tu, masuk terus off filter. Dia takkan ada housing sini. Kalau dia bocor, off filter ni masalah. Okey, kancil dia tak ada all filter o-ring. Housing ni dia ada housing. Kalau model MyV, Alza, Kelisa, Kenari, tu sangkan tangan dia sama. Sekarang ni kita tunjuk macam mana nak tukar o-ring dia. Kena buka bumper ni. Bumper ni kena buka keluar. Okay, kita skip buka bumper. Bumper kena buka keluar. Macam biasa dia ada klip atas ni. Lepas tu ada skru atas. Lepas tu tengah ni ada satu skru. Bawah nombor plate tu ada satu skru. Lepas tu kiri kanan kat sini. Lepas tu bawah. Itu saja lah. Okay, sikit kita buka bumper dulu. Okey, bumper kita dah buka Dia punya housing off filter tu belah dalam ni. Tu nampak off filter dia. Dia ada housing tu nampak tu. Kita nak kena buka housing tu. Depan ni semua kita kena buka sebab nak buka housing belah tengah ni. Ni semua ni kena buka ni. Ni subframe ni atas bawah kita nak alih radiator ke tepi sikit. Kalau nak buka tu sebab exhaust kena buka. Memang banyak kerja lah. O-ring tu murah je, upah dia mahal. Okey, kita sambung buka. Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Go on, just do what you do. And it hurts as I bleed for you.
follow, like a shadow dark and cold to the touch. Okey, ni kita dah buka exhaust. Exhaust dah buka, nampak ni bawah ada ruang, nampak ni. Ni dia punya overflow housing nampak ni basah. Basah bahagian sini, skru ni kena buka, baru jumpa skru tepi ni dengan ni. Okey. Apa ada punya pasang. Tu. Pasang filter kan. Okey, kita sambung. Buka dia punya housing. When there's no hope hiding, no chance concealing what deep down I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame a past we simply let fade. Oh, but I don't close the door, waiting a chance for when we'll be back again. You make me feel so crazy, still in love with you. You make me feel amazing when I'm next to you. You make me feel so crazy, my heart breaks for you. Can't help but know that I'm still in love with you. You make me feel so. Okey, kita dah buka apa dia punya bel. Kita sebab apa kena buka bel? Sebab satu skru ni, satu skru bracket. Ni skru bracket filter housing ni betul-betul belakang kompresor punya tapak. Jadi kerja memang leceh lah. Bel kena buka, kompresor kena buka, tapak dia kena buka. Sekarang ni tinggal housing punya bracket. Lepas tu kita buka housing keluar. Jenuh. Okey, lanjut. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning. You wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face, got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. You will break your back to make me feel again, suffocate to make me breathe again, lose your mind from endless pain. Some things never change, never change. Redemption never came. I stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread where the angels fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone, so save your judgment cause you just don't know. But some things never change, never. Alright, kita dah basuh semua, dah kering. Ni dia punya tapak dah. Okay, sekarang ni lah masa nak pasang o-ring ni. Dia ada kecil, dia ada besar. Yang kecil ni kat situ lah, kat sub tu. Okay, yang besar ni kita letak sini. Okay, kita pause sekejap. Okay, macam gini lah ni dah taruh o-ring baru lah, yang warna oranye tu. Lepas tu saya taruh gam.
Sebab apa saya taruh gam, biar dia tahan lagi lama lah. Kalau o-ring ni dah keras, gam ada, jadi dia tahan lagi. Okey, yang lagi satu tu kat situ. Nampak. Sekarang ni kita tinggal pasang je balik semua ni. Waktu kita isi minyak, start enjin lah. Okey, pasang balik semua barang ni. Oh, jenuh pasang balik. Okey, lanjut.